Я думаю, что запись стоит начинать как раз именно сейчас, когда мы с нашей интро-части закончили. И последнее сообщение о том, что у нас действительно есть иногда, мы работаем, конечно, с большими корпорациями, у них есть сложности, все фаерволы и все спам-уловители, поэтому иногда наши письма не доходят, наши списки рассылки уже насчитывают сотни тысяч участников, поэтому, чтобы точно не пропустить наши встречи, всегда мы рекомендуем также проверять Telegram. Более того, там вы можете увидеть все встречи, которые по всем направлениям, которые мы организуем, не только по supply chain. Вот, невозможно, что-то интересное, смежное для вас будет. Итак, я думаю, что с интро-частью мы закончили. У нас еще прибывают участники. Еще раз спасибо, что вы сегодня с нами. Я представляю нашего первого докладчика, Штефан Винтер, компания Roland Berger. Штефан, are you with us? Can you hear us well? I am here. Can you hear me? Nice to see you again. Nice to see you. Здравствуйте. So I will share the screen. Give me 1 second, please. I'm sorry, I cannot hear. I'm trying to share my screen. It's not working. Yes, it works now, Stefan. Is it working? Can you see my screen? Yeah, we can see it. Okay, wonderful. Let's get started. Sorry about the slight technical problems. So, welcome. Здравствуйте, добрый день. It's a pleasure to be here today and to present about the topic of freshness. I can see we have a big audience. Some companies, maybe the topic of freshness is not so relevant, but I hope it's interesting to all of you nonetheless. So first, to introduce myself, I am Stefan Winter. I'm a senior partner in Roland Berger, and I'm responsible for our global retail activities. I have worked in consulting for 25 years, and I've worked with leading retailers all over the world in 20 different countries, including Russia. At Roland Berger, we have experience working with many companies, and in fact, we are the largest consultancy worldwide with European roots, we like to say. There are some consultancies that are bigger than us, but they're all American. So we are German heritage and are present in 50 different offices in 34 countries in the world. So today we will talk about freshness, and I have 3 topics. First of all, why freshness is becoming the most important topic for retailers around the world right now. Second, about the benefits for retailers that are available. And third, why it's difficult, the challenges and solutions that companies all over the world are facing in the area of freshness.
So we have done a study, and this study was done in many different countries. This was done in more than 6 countries, and one of them is Russia. And in all of those countries, we have found that quality and freshness are among the top 3 drivers why customers choose to shop in a certain store. The exact ranking varies a little bit by country, but freshness is always among the top 3. The first one always is price, but price is a very difficult lever to compete against. You know, obviously all retail companies in the world, they compete against each other on price, but competing on price is always difficult. It puts a lot of pressure on the margins. So that's why it's much more exciting, much more interesting commercially for retailers to compete in different dimensions. And freshness is, besides price, the strongest lever by which companies can attract customers. But one big question here is, what does quality and freshness actually mean? With price, it's very simple. It's very clear, you know, high price, low price. With quality and with freshness, it's a little bit more subjective. So quality and freshness can mean different things. We have asked consumers about it, and I will show you in a second what freshness means to consumers. But I would like to invite you to offer your view as to what quality and freshness means to you when you shop in a store. So I would ask you to write in the chat your view as to what freshness means for you. So flavor, good flavor, that's one. Maybe you repeat the question. So the question is, for the customer, for the consumer that shops in the store, what does good freshness mean to them? When are they happy? When is the customer happy with the freshness? Safeness, food safety, yes. Okay, shelf life, yes. The look of the product, whether the product looks fresh, definitely. Attractive look, taste. Okay, we have quite a few answers here. So let me show what the customers in the survey. So all of those points you mentioned,
they're also relevant to the customers. Yes, and the big topics are the quality, the shelf life, the appearance of the product, the smell, the taste, definitely, the ripeness, production date, the availability. So if the fresh products are available. So we can see freshness, it's not about one single thing. It's always a combination of different things that are coming together that ultimately decide whether the customer is happy with the freshness or not. That will decide whether the customer will come back to shop in that store or go somewhere else. So when we look at fruit and vegetables, FROV, we can see also that it's always tends to be certain products that are mainly driving the perception of good freshness. And for each of those products, again, different factors have different importance. Now, this analysis is only about fruit and vegetables, but it can also, we have also done this for other categories. So freshness is very strongly driven by fruit and vegetables, but it's also very important in categories like meat, like bakery, like fish, and also to some extent dairy. So all the categories that are chilled, everything that is limited by shelf life ultimately is important for driving freshness perception. So when we look at retailers in Russia and elsewhere, anywhere in the world really where we look, we find that even the best retailers are still having problems with freshness in different places. So you look at availability, you look at the quality of product, you look at the layouts, you look at the at condensation. So there are a lot of problems operationally that retailers struggle with to deliver the best fresh experience. What we find is that when retailers tackle those product problems and improve the freshness perception to the customer, there are two major benefits that they can drive. The first one is about top line. It's about growing sales by driving traffic, driving penetration, and driving the frequency of purchase. And we have seen retailers improve sales by 2 to 5% like for like, simply by improving the proposition of their fresh products. If you do this, there is a second benefit, and this is about shrinkage, spisanie. Better freshness drives not only more sales, it also drives lower shrinkage. And the benefits that we have seen retailers achieve, they range between 1 and 2 percentage points of shrinkage, depending by category. So when we are talking about freshness and improving freshness, one of the points that retailers often forget is that it's not a problem only in the store. The store is where most of the problems in freshness can become visible. The root causes of freshness, they go all the way back to the supplier. And the secret to achieving great freshness is to make sure that you ensure the right
treatment of the product across the whole value chain. Yeah, so only when you do everything right at the supplier side and then do everything perfectly along the chain, you will have great product to the customer in the end. If anything along the chain goes wrong, you will see the problem in the store. Yeah, and whenever we look at freshness, we look at freshness therefore from the end-to-end perspective. Yeah, and the second point about freshness is improving it is actually not so easy, because when you're trying to optimize freshness, you have lots of objectives, lots of goals that compete with each other. So there are a lot of examples of retailers that have faced problems with freshness, and the problem with the freshness has led to high shrinkage. So what did this retailer do? They started an initiative to drive down the shrinkage. When they were driving down the shrinkage, what happened is that the availability in the store reduced. So in the end, the retailer had reduced the shrinkage, but they had also reduced their sales. Then what happened is when they realized that they were missing sales, they started to drive availability. But then when they drove availability, they found that the shrinkage was going up again. So basically what happened to that retailer is they were going along this curve, but they were kind of trapped and didn't really find, a way to both drive better freshness, lower shrink, and increase their sales. And what you really need to do is you need a comprehensive approach that will enable you to shift that, to break through this frontier here, and that will help you to both lower the shrink and increase the sales at the same time. And we will talk to you, I will tell you how retailers have achieved to do that. There are 5 points, 5 challenges that you really need to address in order to improve your freshness in a holistic way, to improve your freshness in a way that you will both increase your sales and decrease your shrink. First of all, you need to realize that freshness is a cross-functional problem. Yeah? That means you cannot create better freshness simply by addressing one part of the problem, say store operation. The mistake that this retailer that I told you about has made is that they started doing everything just in store operations. So when you, for example, put pressure on the stores to reduce shrinkage, that will often lead to the problem, right? That will basically stop. This will lead to retailers reducing the amount of product that they put out for the customer, and that will hamper sales. What you need to do is you need to make sure that you deliver the best possible product to the store so that you have more shelf life, for example, which would then enable the store to have more sales with lower shrinkage. Yeah, but this type of thing only works if commercial department, supply chain, store operations all work hand in hand in improving the freshness end to end. Yeah, and this is
the first big key to success here. The second is people being, or retailers being, overly focused on shrinkage, and being overly focused on cost. If you want to improve freshness and quality, it often starts with an investment in quality and freshness. That investment will pay back, but a lot of retailers are scared to take that step because they're not sure about the business case. They're not sure that it will pay off. Therefore, they're often kind of in a trap where they're too focused on the shrinkage, too focused on the cost, and that prevents them from achieving, the next level in freshness. The third issue in freshness, which is absolutely key, is data. Often the quality of the data is very poor, and in order to do what I explained, in order to tackle the problem end to end, you need transparency across your supply chain, and you need good data quality in order to control and to steer the supply chain. So when I talk about good data quality, I'm talking about inventory data, stock data, I'm talking about master data, I'm talking about identifying SKUs correctly, which is easy when products always have a barcode, but not so easy in categories like fruit and vegetables. It's difficult when the same product comes from multiple suppliers. So all of those data points, whether it's supply chain data, whether it's quality data, rejection data, or data from the store, they need to be brought together and understood to really move the needle on freshness. Fourth, processes, store processes and processes in supply chain and commercial decision making. They are key to also improving freshness end to end. This is about it's about replenishment, it's about store operations, it's about supply chain. So all of these areas, they need to be interconnected and supported with better tools in order to make progress here. And last but not least, KPIs. One of the biggest obstacles, one of the biggest hurdles we have seen in retailers is a misalignment of KPIs between different functions. I will give you an example. So there was a retailer where supply chain departments were incredibly focused on cost. So from a supply chain perspective, everything was optimized to deliver the product to the stores at the lowest cost possible. What that has created is an issue that the delivery frequency to the stores was sometimes only 3 deliveries per week, sometimes only 2 deliveries per week, which was a problem for the freshness. Then we have seen examples where shrinkage was not a KPI of the commercial department, but it was a KPI of store operations only. Yeah, so what that has created is a situation where commercial departments have increased the number of SKUs to such a large degree that there was so much choice in ultra fresh categories that stores with low sales volume could no longer sell through the full range. So
they had a lot of products which were slow selling items where they were having huge shrinkage and huge freshness problems. And there was no way they could keep those items on the shelf and keep those items fresh because they were not selling. However, for the commercial department, that was no issue because the commercial department was not incentivized on the shrinkage. Yeah, so they kept pushing all that assortment into those stores. So those are examples how misalignments between KPIs and different functions can create huge problems for freshness. So, how to solve it? I will give you an example of how we managed to transform, totally transform a retail company's processes and functions end to end in order to improve freshness from the supplier all the way to the customer. And what we did is we created a truly transformational program. That program encompassed the whole supply chain, and it was built out of different modules that would basically link those different pieces and improve them all in one holistic program. So the components were, starting with the store, and it was basically making sure that the stores were motivated to deliver the best possible freshness experience to the customer. This means handling the product correctly in the store, upholding standards, taking products which were not fresh off the shelf consistently, not fearing punishment for the shrinkage that that would create, aligning the KPIs of the store, therefore, throughout the whole company. Then quality. Quality is basically a cross-functional stream which goes back to the supplier. So in this example, this retailer started to completely change their receiving processes in the DC, making quality control processes in the DC much more advanced, much tighter, having much clearer standards around the products that they would receive. They would also start implementing a new system for outbound checks at the DC, basically making sure that the product that is received by the stores is much fresher, much better checked when it arrives at the store. So it's basically, it was a process where you started assuring the quality at the very beginning of the chain and then tightening your controls all the way up to the store and creating a measurable improvement of the quality of the product that the store puts on the shelf. And this was all backed up by data and by KPIs and measurement systems and metrics that were introduced throughout this chain, where we could basically control the quality and see the improvement as the product flowed through the chain. Third initiative of this program was about cold chain compliance. Cold chain compliance is difficult. It's difficult in Russia. It's also difficult elsewhere. And cold chain compliance, as you may be aware, is not always 100%. So again, there was
massive amounts of work invested in making the cold chain much, much tighter. This includes not only putting, much more focus on the checks during receiving, installing different temperature zones in DCs, but also making sure that there is cold chain compliance in the stores, because in the stores, that's where we typically also see a lot of issues. Finally, replenishment. Replenishment is a huge, huge driver of freshness. What we have seen is that a lot of freshness gets destroyed by large peaks of inventory getting stuck in the supply chain. So for fresh and ultra fresh products, it's not unusual to suddenly see buildups of inventory, for example, during promotions that can be multiple days on products with very short lead time. So basically what happens, all of that stock sits in DCs, sits perhaps in the back room of stores, and when the product comes to the shelf, only a small proportion of the shelf life of the product is left for the customer. And we have basically worked on the replenishment systems to make sure that inventory is taken out of the supply chain through better planning, through better promo management, through better optimization of forecasting, to make the supply chain as lean as possible and to make the speed at which the product flows through the supply chain as fast as possible. Then we have also looked at supplier management. I have talked a lot about the retailers and what the retailers need to do on their end to improve the freshness, but clearly it all starts with the suppliers. So as part of the freshness initiative, there was also a lot of focus put on working with the key suppliers to make sure that the supply chain between the supplier and the retailer is as seamless as possible, is as integrated as possible, to make sure no time is lost and no shelf life is lost actually from the start of production. The last point that was worked on is assortment. So I mentioned the example earlier that the choice of the right assortment in each store is key for good freshness, because there's nothing worse in ultra fresh than having too much assortment, because when you have too much assortment, you have a lot of slow-moving products. The slow-moving products will not be fresh, and they create a very negative image for the entire store. On the other hand, having not enough assortment is also not good. So having just the right amount of assortment in every store was one of the challenges of freshness. So all of these points that you see on this slide were addressed together to upgrade the freshness of the products for the customer. What has this delivered? I will talk to you about 3 project examples. So first of all,
a German retailer, one of the major German retailers, has done such a program very similar to what I described, which was a 5-year transformational journey. It was a huge amount of work. It was a huge amount of involvement for thousands of employees at that retailer, but it has paid off. So over those 5 years, there has been sales growth of 30% cumulative. That means more than 1 billion of fresh sales have been added to the top line, and shrinkage has reduced by 1 percentage points. Second example, a retailer in the US, 3-year program, very much focused on store training and replenishment, has delivered 3 to 5% of sales growth each year, but a pretty dramatic reduction in write-offs, up in shrinkage, up to 2%. What this has meant is a reduction. It has killed almost 30% of all their shrinkage. And last but not least, a hypermarket chain in Portugal has done a similar program, again delivered 5% of sales growth and a reduction of 1% in shrinkage. So 3 very different companies, 3 different examples, but every time Freshness has delivered huge results for that retailer. And when they look back, when each of those retailers looks back on the Freshness program, it has been, you know, one of the most important, one of the most transformational projects that they would have done in the last decade. Stefan, may I remind everybody that if they have questions, so they can put it in the chat. Okay? Коллеги, если у вас есть вопросы, пожалуйста, пишите их в чат, я напоминаю, и мы обязательно к ним вернемся. Stefan, please go on. Yes, so I'm coming, in fact, to the end of this presentation. This is the last slide, and then we will open for questions. So just to summarize, Freshness, we are convinced, is one of the big levers to gain competitive advantage. It's much more interesting to compete through Freshness than it is to compete to price. And in order to do this, however, it's more difficult. It's hard, and you have to take a holistic approach. You need to achieve 4 things. So first of all, you really need to understand the customer. You need to understand what exactly it is in Freshness that you need to change. You know, what you need to change in fruit and vegetables, what you need to change in meat, what you need to change in bakery, what to change in dairy. It's a lot of detail that you're looking at. Second, you need to look at this long term. To improve Freshness, it's not a quick thing. It's a multi-year transformation that needs to look at every part of the supply chain. Third, Freshness is very much about execution and good process. Yeah? Again, in every part, execution, good process in the store, good process and execution in the supply chain, good process and execution in commercial departments, and of course, in the supplier. And last but not least, Freshness, it's not a project. Freshness ultimately is about transforming the culture. So at the end of the day,
every employee of the company is responsible for contributing to better freshness. That is what the companies that I've talked about have achieved in their freshness transformations. And when they had achieved this, one important aspect was that the competitive advantage that this gave them could not be copied easily. Lowering your price is something the competitor can follow easily. They reduce their price and they match your price. Great freshness is something which is not so easy to copy. And therefore, it's carried these companies in terms of their success in the market for many, many years. Thank you for your attention. Please share your questions. И, Штефан, благодарю за выступление. Так, у нас появился первый вопрос от Николая. Мы сейчас решаем проблему улучшения свежести наших продуктов. Хотел спросить, решали ли вы вопрос норматив срока годности, с которым продукт должен купить потребитель, и потом от этой цифры обратным счетом определять допустимое время пребывания продукта в каждой из цепочек поставок. Есть ли такие метрики? Stefan, did you hear my question? No. No. No, I did not hear anything. Sorry. Okay, maybe Could you repeat, please? To switch to. Okay. Может быть, maybe the question will be translated directly from the chart. So the question is in the chart. Вячеслав, видите вопрос? Okay. Yes, I see a question in Russian. Oh, there we go. So the question off the shelf. I'm reading the question. Thank you. Yes. So the question of how to set shelf lives and how to decide on what should be the optimal limit or the optimal amount of shelf life at each stage of the chain. Yes, so the way this was done as part of the project was the following. There were basically 3 shelf lives introduced, shelf life 1, shelf life 2, and shelf life 3. Shelf life 1 was the shelf life that the product should have from the minimum shelf life the product should have when the consumer buys it. And that is the starting point. Yeah. So that was basically, the idea was, or the mantra was, that the shelf life belongs to the consumer. Yeah. And every time you take something away, you steal shelf life from the consumer, and it's not a good thing. You should feel a little bit ashamed. So yeah, so we start with the shelf life that's left for the consumer and say that should be we want this to be the maximum possible. And then you basically say shelf life 2, you add a number of days, a maximum number of days that you could have the product sitting in the store. Yeah, and that gives you
basically the shelf life, the minimum shelf life the product should have when it arrives at the store. And then from that, you work out shelf life 3, which is the shelf life the product should have by the time it arrives at the DC. And then, of course, for the supplier, there would be a shelf life 4, which is the shelf life when the product gets produced. Yeah. So ultimately, that is how the shelf lives were set. Of course, you know, the total life from production to the end microbiologically, that's a given. But then you basically, you know, apportion this into different shelf lives, trying to maximize the amount of the shelf life that you can give to the consumer. Stefan, can you hear me? Yes. Okay. So then question from my side: are there any low-hanging fruits in the projects like that, where when you look at the shelves of the Russian retailers, so any straightforward or easy to get results? There are, yes. So when we talk about the 3-year or even sometimes 5-year transformational programs, those programs were always structured in a way that you had some quick wins at the beginning. Yeah, so you already started to see benefits within, you know, let's say the first year of starting the transformation. And then, of course, there are things that take longer. They take 1 year, 2 year, 3 year, you know, like heavy lifting of heavy stones. So to give you some examples, so quick wins are often in assortment. Yeah, so adjusting the amount of assortment that you have on the shelf, tailoring the amount of assortment to the stores, especially in low volume stores, is often a quick win. The other thing which can be a quick win is reducing presentation stocks. Yeah, when you have too much presentation stock, that can easily, for many retailers, there's a temptation to have too much presentation stock. So we often find that there is too much in certain stores, at least for certain SKUs. And reducing that is also then a quick win, because it means faster rotation of the product on the shelf, better freshness, lower shrink. Есть какие-то еще вопросы? Я, может быть, на этом канале буду на русском задавать вопросы. Есть ли какие-то интересные новые технологии? Вот была недавно очень интересная наша европейской группы презентация X5, которая рассказывала про метки, которые используются на продукте, который меняет свой цвет в зависимости от того, как товар подходит к истечению срока годности. Есть ли какие-то подобные интересные технологии, которые используются в мире, того, что не было несколько лет назад? Stefan? Yes. Sorry, could you repeat the question in English? I'm sorry. Okay. I would repeat, of course. So, are there any new technologies that you are aware of, which was not introduced like a couple of years ago, but are tested or implemented right now, which can really be you suggest to look at it? I put reference here to the
recent pilot, which was presented on our European ECR loss prevention working group, which shows the labels that change the color according to the stage of freshness. So it is addressed to the consumer. They can take a product, and if the label, certain label changes the color, so it means the product not fresh. So any technologies that you're aware of, you can share, which also you suggest to look at it. Yes, so there. I think in Fresh there are many technologies that are changing, that are evolving all the time. So there is, for example, you mentioned labels. There is a lot of innovation in packaging. Yeah, so packaging obviously has a huge effect. For example, in meat or in fruit and vegetables. That are constantly evolving. So that is definitely an area I would look at. Then you have, of course, cooling technology. That is also an area where you have, again, a lot of innovation, a lot of evolution. Those are, I would say, the main things to look at. Besides, all the other things I have mentioned, of course, which is forecasting technology, data technology. And to your point of view, how the freshness, because we recently launched about a year ago a sustainability stream. Mm-hmm. And of course, the product waste is a big topic yes. there. So any links how trends can be transferred to the additional sales? So and any also ideas or practices. Because obviously some consumers start to care that the retailer should not waste the products. Mm-hmm. So any examples on between these two streams? Yes, so I think that's a great point. I have not mentioned the topic of sustainability. Although you could argue that freshness is very much in sync of what, or in the spirit of what sustainability wants to achieve. So sustainability is in fashion, of course. Sustainability is getting a lot of attention right now. In freshness, we talked about reducing food waste long before people started to talk about sustainability. If you're fresh, of course that means you waste less. Yeah? So, freshness is very much about, not overproducing. It's about treating the product carefully, treating the product respectfully, not putting out more than you need. So there's a lot of concepts which are, now introduced, if you like, as new ideas in sustainability, which are, very much the same philosophy as you would have in freshness. Yeah, and so all the benefits you generate through freshness, in other words, they support your goals in sustainability. Maybe some examples, because so it's getting popular to put the markdown on the discounts on the products, which is about to expire. So yes. I, as a consumer, mentioned that first time with the Azbuk of Kpis, but mm-hmm. I think it's getting more and more popular. Mm-hmm. So any also interesting examples to look at it?
yes. So if you say you make your product fresher, it keeps longer with the customer, and their retailers are starting to market that fact. And if it keeps longer with the customer in the fridge, that means customers will have less waste at home. And that is something that many retailers are starting also to promote. There is, of course, I mean, other things, promotions. So there is a reduction in promotions that we're seeing of the like of buy one get one promotions, or promotions, or especially for fresh products, short life products, where in the past, historically, there was a trend of trying to sell huge quantities to the customers, which of course was good on the one hand for top line, but on the other hand has also driven, quite frankly, a lot of operational problems on the retailer side. So shrinkage after those promotions is a big problem on the retailer side, but it's also a problem for the consumer side. Yeah, because when the consumers buy more than they need, it generates waste at home. So, a trend to reduce those types of promotions is, again, something which very much helps with sustainability and reduction of waste. The supply chain efficiency that we talked about to help the freshness, on the one hand, of course, also helps CO2 reduction. We had one example where we reduced shrinkage in fresh meat, and we worked out that the reduction of fresh meat shrinkage was something like 40,000 tons of meat. And we could work out how much saving that was in carbon emissions. So yes, there are many examples of linking what you can achieve through better freshness with your sustainability goals. Good. So we have another question arrived from Tatiana. She's from Mariera, and the question is, so about the data transparency, because up to date in the stores, there's no possibility to track and trace the shelf life. So how many days before end of shelf life the product have when it was sold, right? How we can get this important knowledge to understand from data point of view, the freshness, which we were able finally to deliver to the consumer. So, do I understand the question correctly? It's about, the question is about the fact that when we sell the product, we cannot see in the data the age of the product, yeah, because the lot code or the date is not on the barcode. Is that the question? Yes, which percent of a shelf life we were able to give to the consumer? How many? How fresh was our product when the sales happened? Yes. So the way we tracked it in our projects was the following. We have, of course, as you say, we don't have the ability to track every individual unit that we sell, but we have sales at, of course, at a daily and sometimes hourly granularity, and we have deliveries to the store also at daily or hourly granularity, and we have inventory data for the store. So what we cannot track is every single package that we sell,
But what we can track is the amount of time that product spends in the store before it gets sold. On average, yeah. So we have we have the turn of the inventory at a very granular level, at the at a daily level, basically, and from that we could derive at least the freshness of the product based on the minimum requirements. We knew the minimum life the product had when it was in the DC and shipped to the store. And we know the amount of time maximum that it would have spent in the store. So we knew roughly how fresh the product was to the consumer, not on each individual sales unit, but overall. But that's approximate data. That is approximate, but still pretty reliable, and we checked it. Good. So to put it very simply, if you cut 1 day of inventory from your store, then the product will be 1 day fresher. That day ends up with the consumer, and that's which makes perfect sense here. That is the logic which we use. Okay. Good. Thank you very much, Stefan, for your presentation. I think the topic of freshness is indeed something to continue to bring on the discussion in our forum, because I think well we didn't touch too much pandemic influence. So the new trends, which is delivery, these dark stores, which is also, I think, a very interesting topic in connection to the freshness, all these new trends and delivery opportunities. So thank you very much. And so please, let's continue. And и мы, друзья мои, перемещаемся к следующему топику. У нас будет сейчас небольшая презентация по теме CPFR. Владимир Гаман и Олег Дегтярев. Я назначил вас ко-хостами или ко-хостами, как правильно. Вот. На связи ли вы? Отлично. У нас... Да, коллеги, здравствуйте. Владимир, Лев, здравствуйте. Рады видеть, слышать. Взаимно, друзья. Видно ли мой экран? Да. У нас есть порядка 15 минут, и сегодня мы бы хотели продолжить тему CPFR, совместного планирования между производителем-ритейлером, а также это может быть интересно при планировании между поставщиками и производителями. И у нас заготовлен демо-показ. Мы начнем с того, что очень укрупненно вспомним ту информацию, которую мы рассказывали по CPFR на прошлом нашем собрании, где мы виделись, и сразу перейдем к демо. Итак, я поэтому подготовил несколько повторяющихся слайдов, но, может быть, кто-то из новых слушателей видит их впервые. Мы говорили о том, что совместное планирование, если я выведу на экран, оно подразумевает не только обмен данными между двумя контрагентами, но в том числе и последующее встраивание этой информации в свой процесс. Соответственно, мы видим, что существует процесс планирования продажи операций, и для того, чтобы получить максимальные выгоды от обмена планами, обмена, например, промопланами, прогнозами, от обмена планами по поставкам, обмена планами по имеющимся запасам, необходимо, чтобы был в самой компании выстроен бизнес-процесс по S&OP, и эта информация поступала, я имею в виду уже в рамках CPFR, поступала
в нужном объеме, в нужном разрезе, в отведенный промежуток месяца, то есть в определенные дни месяца она поступала и встраивалась в цикл уже планирования каждого из участников. Если говорить о самом CPFR, то история это не новая. Еще в далеком прошлом веке, в 1995 году, компании Walmart и Procter & Gamble на самом деле выстроили между собой такой процесс. Тогда вопрос стоял на тему поставки основного их продукта, самого такого популярного, это памперсы. И они поняли, что компания Walmart увидела, что небольшие изменения в продажах, в своих магазинах, эти колебания были незначительными, но когда они с Procter & Gamble стали смотреть, а как эти колебания влияют на производство уже в P&G, то увидели, что эти колебания имеют более широкую амплитуду. Это так называемый эффект хлыста, который многие из вас знают, и который говорит о том, что колебания в цепи поставок имеют свойство набирать амплитуду, расширяться. И поэтому для того, чтобы это правильно адресовать, нужно выстроить совместный процесс, когда производитель четко для себя видит и воспринимает, учитывает у себя в планировании те изменения, которые есть в ритейлере. Соответственно, эти две компании, они настроили между собой обмен данными в том числе, и вплоть до того, что информация по изменению запасов в магазинах, она была понятна P&G, кто в свою очередь запускал процесс поставки. Но это, условно говоря, опыт прошлых лет. Если говорить про настоящее время, то вот этот и следующий слайд мы показывали на предыдущей встрече, говорили о том, что сегодня тоже в нашей стране это возможно и сделать, и у нас были такие технические, скажем так, интеграции, когда информация по промо-планам, по прогнозам, по запасам, она забирается от ритейлера и передается к производителю и встраивается в совместный цикл. Из реальных примеров международных это кейс компании, например, Crayola. Crayola – это крупная компания, очень большая, международная, вот ее цепочка поставок, она производит товары для творчества, мелки, все, что связано с креативити, и поставляет крупнейшим партнерам своим. Соответственно, в двух словах, компания внедрила себе циклы планирования спроса и S&OP и обменивается в рамках процесса CPFR со своими ключевыми, получается, покупателями своей продукции. Если говорить об еще одном клиенте, у меня остается не так много времени перед тем, как мы пойдем в демо, это крупнейшая, старейшая американская телекоммуникационная компания. Не могу назвать ее, к сожалению, имени, но ей более 70 лет. И она выстроила CPFR совместно со своими поставщиками. И получается, поставщики в данном случае отправляют к этой компании, а компания, в свою очередь, отправляет информацию к ним, и они таким образом обмениваются данными и в том числе планами по закупке. И тоже используя для этого систему IBP, демо по которым хотим сегодня показать. Соответственно, наш сегодняшний показ, он меньше связан с теорией CPFR и процессом и тем, как этот процесс нужно выстраивать, а больше уже на пример того, как бы это могло выглядеть в конкретном решении. И мы будем ждать, если вам это интересно, обратной связи, чтобы более подробно рассказать вам как про процесс, так про методологию его внедрения, показатели, которые могли бы здесь рассматриваться, опыт, и более подробно о применимости конкретных решений для вас. Итак, Лев, передаю тебе экран. Да, Владимир, спасибо. Сейчас я расшарю.
Дайте знать, если видно мой экран. Видно. Спасибо. Так, ну давайте посмотрим, как это может быть реализовано в одной из систем, которыми мы занимаемся. То есть система из себя представляет один из интерфейсов, такая надстройка к Excel. Да, то есть с помощью этого интерфейса мы можем данные подгрузить из базы данных, и они в виде знакомых, понятных нам табличек подгружаются уже в книжку планирования, в отчет Excel. Я вот сейчас как раз открываю отчет. То есть в этом отчете уже прошел цикл SNOP на стороне производителя. Есть планы по отгрузкам в сети. Соответственно, отчет может содержать вот такую вот информацию. То есть что он из себя представляет. Он, например, может быть как понедельный, так и помесячный, так и подневной. Ну, посмотрим понедельно. Соответственно, у нас есть данные по фактическим отгрузкам, данные на нашей стороне, мы как производитель. То есть Лев, пока показатели не открылись, или это только у меня? Так, мы видим пустой экран, пустой Excel. Да? Да. Сейчас, подождите минутку, я сейчас добавлю. Это, видимо, шеринг идет только на один файл, да. Сейчас видно? Да, видно. Да. Ну, то есть открылся отчет, их тут великое множество под весь процесс планирования. Вот, ну, я сейчас открыл конкретно CPFR блок. Значит, тут есть данные по фактическим отгрузкам, есть данные по плановым объемам. Может быть, как конкретно выделить промо, так и общее совокупное количество. Точность, если мы говорим о прошедших периодах, а у нас тут сейчас шкала, если посмотреть, то есть мы так немного назад сместились, вот у нас оранжевое количество – это проданный объем, и будущее мы начинаем тут жизнь с 2020 года. И аналогичная информация от нашего клиента, да, допустим, сети ритейл. И сводная информация по итоговому плану, который мы себе взяли, согласовали в работу. Все это может быть сделано на различных уровнях. То есть здесь я сейчас показываю наиболее детальные, то есть товарная категория, соответствующий продукт, склады, с которых мы отгружаем клиент, когда. Соответственно, можно посмотреть как в табличном виде. Я сейчас немножко убавлю масштаб для простоты восприятия в виде графической формы, да, то есть, соответственно, факт реализации за конец 2019 года по каждому из планов, да, то есть у нас план есть собственный план, который мы получили, план по отгрузкам от сетей, конкретной сети. И, соответственно, это прошлая информация. Здесь вот вы видите точность прогноза там от 70 до 30% и так далее. И на будущее. Да, соответственно, несколько планов, они, соответственно, между собой сшиваются. Отдельный вопрос, есть несколько подходов, как это сшивать, средним ли или весами, или, соответственно, с какими-то экспертными корректировками. Это как бы там сейчас не предмет разговора, но, тем не менее, вот он зеленый итоговый план, он тут как некая средневзвешенная величина выведен. Это, соответственно, нам позволяет в этом отчете, да, просматривать информацию, что происходит на нашей стороне. И в этом же отчете, допустим, специалист по продажам, да, или по блоку там производства, он же здесь может вводить какие-то корректировки. Например, я решил, что вот у меня есть промо-акция на 5-ю неделю начинается, и я хочу скорректировать объем. Не 7500, а у меня начало отгрузки, заполнения промо-выкладок, и я, например, хочу там до 12 тысяч. Соответственно, он прямо в этой же форме может это корректировать. По результату корректировки нажимает «Сохранить». Данные уходят в базу данных. Это я делаю как производитель, да, то есть как то лицо, которое планирует, в том числе и отвечает, и имеет рычаги управления производственной частью. Что касается ритейлера, да, то есть откуда вот эта информация поступает. Как одним из вариантов, помимо известных там протоколов обмена данных, там EDI, да, можно предоставить вот такой вот отчет. Лев, нужно, наверное, снова его зашерить, потому что шеринг был только на Excel. Теперь нужно зашерить веб. Спасибо. Спасибо за комментарий.
Второй вид интерфейса, да, который используется в этой системе, это вот такой веб-интерфейс. Мы заходим по адресу, естественно, там есть пароль, учетные записи, то есть, ну, как бы со стороны сюда никто попасть не может. И есть так называемые плитки, да, то есть это приложения, программы некоторые, их тут много. Но если мы говорим про взаимодействие, про CPFR процесс, то есть обычно там не более 2-3 плиток, да, которые отвечают за этот процесс. И вот плитка есть отдельно для сети, или можно также сделать плитку для ваших контрагентов, у кого вы закупаете сырье, то есть у вас есть план закупки, вы можете обменяться этим планом с вашими поставщиками сырья, упаковки и так далее. Соответственно, в этой плитке подгружается аналогичная информация, что она позволяет сделать, да, в чем? По сути, то же самое. Но эта форма, она позволяет здесь ввести эту информацию. То есть вот вы видите данные, опять же, о продажах, о прогнозе от производителя, и есть 3 строки, вот промо-объем ритейль, промо-объем отгрузок, итоговые отгрузки и точность. Соответственно, здесь же можно прям скорректировать в этих ячейках. Ну, я прям тут и буду там сейчас вносить какие-то условные цифры. Там начало акции я тоже решу поставить там до 15 тысяч. Соответственно, здесь выведен пример по одной номенклатуре, можно по всей портфельной матрице. Как корректировка введена, да, соответственно, нажимает «Сохранить данные», соответственно, можно указать, что за корректировка была, например, вот данные по спросу. И тут повышение прогноза отгрузки в сеть в связи с началом промо и выкладки там, на торцы, к примеру. Эти комментарии, они тоже аккумулируются, записываются в базу данных, потом их можно просмотреть, так же, как когда причин. То есть некая классификация, да, понимать не просто, что ввели, а что явилось причиной там, некой коррекции или изменения. Они опциональны, могут быть сконфигурированы ими сами причины там, под потребности того или иного бизнес-процесса. Собственно, я сейчас нажал «Сохранить», у меня, соответственно, данные ушли в базу данных. То есть вот этот вот экран, он и служит неким таким коммуникационным, самым простым окном между двумя частями цепочки поставок. То есть это как продажи, да, то есть ваши клиенты-потребители, там сети, Опт, Хорика и так далее, так и ваши поставщики, да, когда мы говорим о плане закупок сырья и производства. То есть тем самым, получается, CPFR у нас охватывает не только там одну сторону, да, наших клиентов, но также и мы, являясь клиентами, участвуем в этом процессе вверх по цепочке. Ну, вот кратко такая вот иллюстрация. Владимир, да, спасибо, Лев. слово. То есть здесь получается, с одной стороны, поскольку это IBP, это в целом система планирования, то процесс CPFR, он уже, и все данные уже будут встроены в процесс планирования в целом по компании, в процесс планирования цепи поставки. Это важный, да, момент. Второй элемент, что с технической точки зрения вот этот веб-интерфейс позволяет, если мы говорим, например, о поставщиках, заходить им со своих компьютеров, с iPad, с любого мобильного девайса, открывать эту таблицу, смотреть, либо корректировать. И в этом случае именно какая-то интеграция автоматическая, да, не требуется. Либо, если уже есть решение о старте совместного планирования и его автоматизации, тогда можно настраивать автоматический обмен данными. Тогда эти данные будут в показателях самостоятельно заполняться. И как я показывал на примере и говорил о примере 3 компаний, в частности, вот 2, кто уже использует это решение, это крупнейшая телекоммуникационная компания Америки, кто использует это для CPFR со своими поставщиками, и компания Crayola, производитель, кто делает это с ритейлерами, получается. Поэтому оба, скажем так, варианта применимы.
Ну и более подробно, конечно, можем уже рассказать вне рамок ECR в виде ограничений по времени. Спасибо, Да, спасибо большое, Владимир, Лев, благодарим. Если сейчас будут вопросы, мы их озвучим. Вот вопрос такой от меня, значит, по поводу EDI, да, применения EDI. Что это за сообщение и представляет ли кто-то из EDI-провайдеров такую возможность в России начать их использовать? Ну, EDI – это в целом стандартный формат сообщений, вот, технический. По сути, это электронный обмен документами. Но в качестве примера, да, многие на самом деле это используют, практически все компании, с кем мы работаем, так или иначе EDI задействуют. Здесь основной вопрос о настройке обмена данными. Мы знаем, что уже сегодня крупные сети, например, X5, Магнит, уже, скажем так, делятся планами своими собственными, их передают, и задача тогда техническая в том, чтобы эти планы, например, из тех форматов, которые приходят, трансформировать в номера материалов производителя, быстро подгрузить к себе и сразу встроить в свою систему планирования, делать это на лету, поскольку процесс ежедневный, еженедельный, ежемесячный, то есть данные устаревают моментально. Обрабатывать их нельзя, нет времени. И такую работу, да, то есть мы как раз и делали. Тут здесь нужно посмотреть на конкретный ритейлера, с кем идет обмен, и уже технически о нем сказать. Да, я вот, может, добавлю со своей стороны. То есть, если говорить о конкретных сообщениях, то есть и привязке к EDI, допустим, есть уже сформированные каналы, типы сообщений обмениваются, то, например, orders и DSAD, два сообщения, да, они могут лечь в основу как раз вот этих вот строчек, которые мы сейчас руками заполняли, соответственно, а по факту это можно тянуть оттуда. Вот. Если таких сообщений нету, допустим, ну, не знаю, еще не дошли до обмена и вообще про EDI не знаете, не используете, соответственно, это можно организовать, ну, самое простое, да, то есть поднимается просто, ну, какой-то сервер, как на стороне, может быть, производителя, ну, одной стороны, там, производителя или сети. То есть сервер – просто папка, да, папка в вашей инфраструктуре. Можно к этой папке подтянуться и, соответственно, организовывать выгрузки. То есть наша система умеет оттуда брать файлы определенного формата, да, учетная система ERP там, клиента оттуда забирать. То есть вот, по сути, самый такой вообще базовый, простой подход, который вот мы применяли, когда вот еще не было каких-то разговоров про EDI. Да, то есть это, по сути, ну, как в EDI также размечены идут там orders, типы сообщений, какие поля, колонки мы используем. По сути, мы моделировали нечто похожее. Я понял. Ну да, orders и dispatch device внедрены у большого количества пользователей в России. Ну, то есть мы можем как покрыть эту функциональность, да, то есть они уже существуют в неком виде объема, и интегрировать ее в себя, так и, ну, те клиенты, которые еще не дошли, можем предложить, ну, некий свой подход через обмен информацией. Спасибо. Хорошо. Так, коллеги, спрошу еще раз, есть ли какие-то вопросы? Можете включить микрофон или в чат написать. В любом случае, я думаю, что коллеги с удовольствием продолжат общение индивидуально. Хорошо, но мы как раз в тайминге. Вот, Владимир, Лев, еще раз вас благодарю. Очень всегда приятно, когда конкретная презентация с цифрами и кейсом. Вот, и
Еще раз спасибо за выступление, за доклад. Спасибо. Да. Спасибо. Коллеги, все, как обычно, у нас будет ссылка на это видео, сами слайды презентации. Прошу докладчиков выслать мне эти последние версии для рассылок с вашими контактными данными в конце. А всем желаю хорошего настроения. Надеюсь, у вас не так пасмурно, как сейчас у меня. И приятного вечера. Всего доброго. Летом продолжаем встречаться по нашему расписанию. Тоже в письме оно будет указано. Всего доброго.